It's the same shit. Европейских девушек обращайтесь, заходите, русских тоже можете. Да. It's the same shit everywhere. Единственное, что не поможет с корейскими, если низкий. Да, да. 20 лет. А отношения долгие были? Long relationship. Да. Неделя? Yeah, 2-3 years, like, you know, longest. 2-3 года. Да, по поводу отношений и вообще игры, ты ездишь по всему миру, отличается и отношения играют в разных странах, когда девушки. О, да, конечно. Ну, европейцы. О, yeah. А в чем? You go. Okay. So, the West. The more. How much time do we have? 1 hour. Okay. So the main formula is Основная формула. another formula. I need papers. The more country is developed. Короче, чем больше, более развита страна, You know, economy is better. экономика, The less they need a man in a relationship to protect them, to take care of them. короче, чем лучше развита страна, тем меньше им нужен мужик для защиты And less they need a relationship. работы. И никому нафиг уже в развитых странах не нужны. So the more society or country is fucked up and she cannot live by herself, the more she will ask for protection, relationship from a man. А там, где все хреново, они ищут как раз таки отношения и защиту. So you go to Switzerland, you go to Sweden, Короче, Швейцария, Швеция. it's opposite from here. Like girls, guys want relationship and girls just wanna fuck. Короче, да, в Швейцарии, Швеции парни хотят отношений, бабы хотят трахаться. And that's why when you start paying for the date, what you told me, it triggers relationship. Oh no. They don't like when you pay. Если вы заплатите, она подумает, что вы пытаетесь связать с ней отношения, и ей это нафиг не надо. They don't like that because they think they're equal. Да, она думает, ну блин, потом геморрой, заботься о нем тоже. Да. Давай пошпилимся и разбежимся. Когда мы будем выбирать, они будут подходить. Когда экономику поднимем. Лет через 20. Like I was in Sweden. Like Sweden got really brainwashed by feminists. Окей, Швеция была сильно промыта. Там были на владе, там 8 год, like, the feminists were on in the government for like 8-10 years. Феминистки там были в правительстве. And they went to kind of equalize the rights of men and women, but they did like this. Да, то есть они перевернули все права и in the club you will see a guys on the bar, drinking cocktails. Да. And girls drink beer like, oh, I'm gonna fuck that guy. Yes, so наоборот, Там, on the seminar, there was a guy, introduction round. На семинаре был чувак. Там, he's like, see, I get laid every night, but I want a relationship, I want a girl to love me, to respect me. Трахаюсь каждый день, но так хочется отношений. Yeah, I want a girl to take me to the restaurant, to respect me. I'm not a piece of the meat. Вообще я хочу, чтобы меня там в ресторан сводили. Я же не какой-нибудь просто кусок члена. I was like, what the fuck? Yeah, it's наоборот. Yeah. So, and he was, he was explaining me and everything, like, he goes to a club, girls approach him, talk, buy him a drink. Короче, он идет в клубы, девчонки подходят, покупают ему напитки. Да. And then take them home, she fucks him, and then берут к себе домой, да. и выгоняют. And then out. Такси отправляют. Да. У него сбил травма, самая лучшая травма. Что сказал, что так он... Короче, Да. Да, he took the girl home, забрал ее, она него забрала домой. Потом они там сделали секс, что завтра утром,
she let him to sleep over. Ага, короче, она разрешила ему поспать у нее. Утром он, это любовь, это то. Потом он сказал, дай, да, поймем завтрак. Завтракаем? Завтрак. И там открыла дверь, и он там. Короче, захлопнул. Да, захлопнул дверь. И А в Америке не так, в Европе так, да? да, там Скандинавия. В Америке пока не так, США. У Америки не так, але там по-другому есть. Там есть sexual, they have problem with sexual harassment, and that's why American game is indirect, RSD and everything, because they are so much on, Короче, американцы затраханы харассментом, поэтому предпочитают непрямую игру. You cannot, during the daytime you cannot go like, oh, nice legs or something, compliments, that's like, she can call your police and... Yeah. So that's... В Европе уже мужики так опустили, что они уже боятся подходить, и женщины подходят. То есть в Америке еще вровень, а в Европе уже женщина сверху. And yes, from country to country. Короче, на самом деле отличается от страны к стране. You need to calibrate from country to country game. Like I have coaches all over the Europe, and we all kind of calibrate a different amount how we play. Калибруем немножко, как мы играем, чуть-чуть. Да, like you need to be smart. Like where do you go? But it's not a big difference. It's just Да, изменения не очень большие. it's 80-20%. 80% is always the same of the game. 20% you always calibrate. Короче, игра все время такая же, немножко там по 20% ее калибруем. А это kaže, это нужно, когда ты путешествуешь через мир, это как нужно калибрировать. Там есть культура, есть, есть разница, есть лето, зима. Какие особенности в России? Что? Какие особенности в России? Он не знает. Окей, знают. I would say, they're looking for relationship. Lots of gold diggers, as I see, like they want to sponsor. Хотят отношений и еще хотят тянуть бабки. Yeah. So like lots of things available. And of course, she wants to sell herself the best she can. Короче, слишком много всего доступно, и она хочет продать себя подороже. Which is normal. Huh? Да. За айфон. Да. За айфон это очень дешево. What about Japan, Korea, China? Korea is very simple. I love Korea game. I was in Korea, the guy showed me then he was like, this is how the game in Korea works. You see this line? Короче, игра в Корее работает. So this line, no. If you are below this line, you don't get laid. If you are above, you are fucking. Короче, есть определенный уровень до него. Вы никогда не потрахаетесь, после него вы трахаетесь все время. Это рост. Это рост. Да, рост. Если ты выше, ты Да. So you go to a club, and I was the tallest in a club, I was the same as a DJ, like everybody's here, and the girls are like, they're all small Japan. А тоже там, in Japan I had they were so disappointed with me, because. Короче, японки были разочарованы, да? No, the community, the guys, Не девчонки, короче, пацаны были разочарованы. Because them, in Japan, they, the beauty is, when she has a double eyelids. Double A. When you close the eye, this, it's there, I know what, that's, and flat chest, no tits, no nothing, no ass, They like? They like that, Окей, они любят, когда нету сисек, нету жопы, короче, и что-то там с глазами. Да, там, and, двойное с глазами. Да. So I came, I took my guys to the club, and and I saw, tall blonde, tits, and they don't like those. They're like, blah, So they're like, bad boy likes the ugly ones, Мне нравятся сисястые блондинки, поэтому они думают, что мы трахаем уродливых телок. I'm like,
you don't like those? Like, yeah, nah. I'm like, okay, I take these ones. Все наше. So it's different from place to place, like, you know, and you need to respect and understand social dynamics, you know. Like, for example, you know. Просто уважать культурную особенность. Вот не стоит хватать за жопу Hottest country. Hottest country. Hottest. The best, the hardest. The most difficult. England. Самое сложное. I would say the countries that are fucked up with religion the most, like, you know, Baghdad, Iraq, Iran. Yeah, but actually I managed to crack Baghdad. Но в Багдаде все получилось, короче. Yeah, it was tough, but the problem, like, you know, there was like, I get hired by really rich people, you know, kind of to play, you know, kind of to try to crack their social, because that's what I do. I manage to crack social dynamics. So in В Багдаде получился какой-то богатый хрич нанял. yeah. And the problem was in Baghdad, the girls do not go to clubs. You don't see them on streets, you know, alone. So the only place you can see them is basically in a car. Вы можете видеть их в машине. So I was like, okay, fuck, let's play car game. Давай изобретать машинную игру, автомобильную игру. Да. So what I did, I went to the shop and I bought 20 phones, cheap Androids, Samsung. Купили 20 дешевых телефонов. Okay, install all photos on them. Right now and then, like, you know, toop and then just want to throw. Кидали их вот. Да. Это просто единое. But so basically that's what I'm doing actually. I have lots of clients who are pilots, doctors, you know, kind of celebrities, football players as well, who kind of coach and teach very specific cases, you know. Короче, куча клиентов обращается, у которых очень странные особенности. Например, они футбольные игроки. У них всякие там странные... Или там пилоты, докторы, что есть. Доктора, you know, gynecolog. Там есть очень по-разному. You know, there was one pilot for Emirates. Пилот с Эмиратов. He had a problem. He was like I'm flying the plane and I have like a 20 hottest stewardesses on the plane. Короче, есть в самолете 20 жестко красивых стюардесс. I met them on the briefing half an hour before the flight. Встречаемся на брифинге за полчаса до полета. He was like, then I have 10 minutes in a bus, when I can talk with them. Короче, потом мы едем на автобусе, есть 10 минут. Там, you know, просто for game, and in the flight I can go to the toilet from a cabin for 2-3 minutes. И, короче, а пока летим, есть 2-3 минуты, чтобы пойти в туалет. И потом назад 10 минут там, you know, с турбусом. 10 минут на автобусе. He was like, design me a game. I'm like, no problem. Короче, как играть? So this kind of requests I get all over the world. So basically what I do, I fly there, understand the social dynamics, and... Надо лететь, разбираться, что-то там понимать. Yeah, and I coach lots of football players, because they're only... You think they get laid. Короче, вы думаете, что футбольные игроки трахаются как сумасшедшие? Да. А потом, что там есть... Правильно думаете. You know, да. Есть проблемы там, you know, with gold diggers, because they only attract gold diggers. Проблема в том, что They want some normal girls. бабы, которых они привлекают, все хотят бабок, а они хотят нормальных бабок. Да. У них свои... Like, for example, in the Emirates school for the stewardesses, they have a class for stewardesses, pilots will try to fuck you. Окей. Например, стюардесс в Эмиратах обучают тому, что пилоты пытаются вас трахать. А я не ходил на это занятие. So, like,
it's very interesting. It's very, I mean, I love my job. I travel the world. I'm entering different matrices. I need to fucking crack, like a hacker. Like I need to crack it. Like. Дэн работает хакером. Okay, more questions. How much time do you have? What kind of game do you prefer? That game or the game? Типа, что больше нравится, день или ночь? I prefer the game that I invented right now. I don't do game. I outsource game to my girlfriend. Короче, типа, сейчас он играет в такую игру, короче. Он не играет в игры играет его девушка. I train my girlfriend to get girls for us. Он научил девушку приводить девушку. She is my best wingman. She is equally good as I am now. She goes out. Huh? In Moscow you're alone? No, I'm alone. She's home. She's getting girls. Короче, он один. Сейчас это. But she goes out, or we go out together, and and basically we choose the girl, I approach, and she does the rest. So I'm home working. She went out to the club. She's like, turn on sound. I'm bringing a girl. Идеально. Yeah. It's perfect. So that's basically that game I prefer. I explained like, girls are your problem. And not only that, I went next level. She's doing CRM with the girls. She's texting with them after customer support, organizing dates. So what we do, we are basically, we are dating like 4 or 5 girls, So basically she's organizing, this one is coming, we need to go for cinema with this one, and... Короче, да, вот сейчас это придет, а стой, надо в кино пойти, а вот это вот давно не виделись. So it's ideal, because all my life I was hiding one girl, that's what pickup is. You're hiding one girl from another. Короче, всю жизнь в пикапе вы скрываете одну бабу от другой бабы. So, like last year, I said, okay, I'm tired of this. I'm tired of pickup because there was no model in pickup community that can make you happy for a long term. Окей, Дэн устал и говорит, что вообще ни одной модели поведения в пикапе нету, которая бы сделала вас счастливым. I tried. Fuck buddies, open relationships, monogamous, hiding, honest. Открытые отношения, секс по дружбе, что бы ни было, все херня. Все мозги. And it's always like works for a couple of months, then it falls apart. Типа пару месяцев работает, что не придумывай, работает. So I locked myself, basically I went to my office, took the flip chart, and I'm like, okay, since there is no model that, community, pickup doesn't have the model that, I tried them all, doesn't that works? Society doesn't have the model that works. Короче, ни общество, ни пикап не могли предложить адекватные модели жизни с бабой. Счастливой жизни. Счастливый and, compatibility with player mindset. Счастливый и совместимый с программным обеспечением пикапа. Player. I mean, what it means pick-upper? Like, it's like, I love women. Look, okay, that's wrong. That's fucking wrong belief that you're saying. Окей, короче. Yeah, Разберемся с тем, кого мы называем пикаперами. It's not, not. If football player is not a pick-upper. Футбольный игрок нихуя не пикапер. Okay, he has girls. Куча баб. What's the name of a Playboy guy? Like, the Playboy, who invented Playboy? Okay, doesn't matter. Okay, look. Okay, yeah. So. Разберем, что такое любитель баб и пикапер. I don't see myself as a pick-upper. Дэн не пикапер. I love women. Он баболюб. No, it's like, I told my girlfriend, I love you,
but I love them as well. Короче, он любит всех и свою бабу, и всех остальных. You know, why should I, okay, if I like spaghetti bolognese, Короче, если он любит спагетти, why do I have to eat spaghetti bolognese for the rest of my life? должен ли я жрать это спагетти всю жизнь? Нет. Окей. Почему ты думаешь, if я люблю тебя сейчас, тебе не понравится, зачем это нужно быть за жизнь? Короче, а почему я должен жрать тебя всю свою жизнь? Тоже the same. Потом я не рассказывал модель. Окей. Чтобы, if the man wants to be happy, я это сделал с ним. Короче, да, что... Okay. You need man and woman to be happy. They need two things. Короче, мужику и бабе, чтобы быть счастливым, нужно две вещи. They need deep emotional connection with one person. Короче, нужна очень хорошая эмоциональная связь хотя бы с одним человеком. Глубокая. Да. And you need sexual variety. И надо еще сексуальное разнообразие. So И this. сверху снизу это не разнообразие. Okay. So what society tells you, you need just this. Deep emotion. That's monogamous relation. That's a marriage. Да. Общество говорит, что вам нужно первое. Okay. And all relationships are based on this. Connection with one person. Marriage with one person. And respect. If you can live only on that, my respect. Короче, если вам подходит, то уважуха и респект. What we all men feel, we feel this. We need sexual variety. We need fuck. Tall, short, big, black. Но есть подозрение, что нам нужно и второе. Учеными не доказано. Okay? Да. I just say that it's not proved by scientists. Yeah. But somehow we feel it, yeah. There are opinions that we need something. There's indicators. Самое главное, обществу это надо, и оно всех подчиняет. Okay, so when a guy is like, okay, let's just be fuck buddies, that's this. Когда мужик говорит, давай просто трахаться по дружбе, то получается вот Okay, so второе. all models that are available in a community, they are either focusing on here or on here. Все модели так или иначе это либо то, либо то. So, and they are excluding, one is excluding another one. Короче, одно исключает другое. Либо то, либо то. If you have this, now, the difference between man and a woman is that she can have sexual variety with one man. Да, разница в том, что у них сверху снизу считается за разнообразие. You fuck in different positions, dildos, hardcore, this, slow, romantic, so she can have sexual variety only with you. Короче, трахаете своим дилдо, другим дилдо, короче, сверху снизу. Men, we need different pussies. We need bigger, smaller, like they smell different, younger, older, that's the difference. Нужны юные, старые. So we need to be happy, we need to fulfill sexual variety with fucking different, having a relationship with different women. То есть нам нужны разные бабы, Нам нужны разные, да. Им не нужен просто один. Okay? Because they can fulfill this with that one, with один. Не могут исполнить с одним, вы не Это разница. So, I sit down in my office and I'm like, okay, this is the problem. I want both. Короче, проблема, как получить оба. So, a little bit of thinking, turn on the brain, and I designed a model, a new model, that works for me right now. Дизайн модель, которая работает. So we have this, and we are both dating other girls. Короче, мы вместе встречаемся с другими бабами. Once a month, and she's okay, and it's amazing. Trust me, there is no better feeling on the planet Earth. Это прекрасно. Лучше вы ничего не найдете. А баба с мужиками захочет тоже встречаться, не только с бабой. Да. Вот Как if, эта штука отработать? Что? What if women also ask for other men?
Actually, I did it, because she asked me like, I want to try as well. I'm like, yeah, why not? I called one of my friends. What? So you and your girlfriend have deep emotional connection. We have amazing connection, yes, and she knows that basically mostly we are doing this for me. How old is she? Huh? How old is she? She's 35. А эта модель может работать в формате, что вы вместе трахаете других баб, но там она других мужиков не трахает? Да, может. И это так было. Это так было. Я просто сделал, окей, давай сделаем и это. Это было, что я сказал, нет или не нужно, тоже это будет работать. How it's to be cuckold? Sorry? How it's to be cuckold? I'm still working on the name. Give me some. Psychologist. Huh? You go to psychologist sessions. Снимать. Горячий. The problem, do you know what is the problem why this is falling apart for every pick-upper, every guy on the planet Earth? Why they cannot achieve this? Короче, все не могут это получить. Это просто, this is very simple. Очень просто. Okay? I mean, at least for me. Там всех научат. Конечно. Every woman Каждая женщина have an installed belief на каждую женщину не поставлен один патч. that other woman is her biggest enemy. Проставлен, значит, патч, что любая другая баба это ее враг. So there is a fear. Basically, this belief is clicking the button, кнопочку. I am replaceable. Other girl can replace me. Да, любая баба может меня заменить. Я незаменимая. So I sat down and I wrote all the problems. What's the problem in her mind, her inner game? Короче, да, пришлось найти все проблемы в ее сознании и записать. Это как баг in software. Да, как ловля ошибок программных. Просто нужно репрограмминг сделать. И я просто сделал репрограмминг. Ты не будешь, you're not gonna be replaced. Да, никто тебя не заменит. You are the one, you are actually being a pimp. You are controlling other girls. Да, ты все контролируешь в наших отношениях. Ты у нас сутенер. Yeah, so on. But I'm like texting, Ты контролируешь все. С кем я встречаюсь, с кем я сплю. Because I was thinking, okay, where do I spend most of the time is wasted? Pick up and hunting. Texting. Наибольшая потеря времени это гребаный пикап и Outsource. переписки. So I outsourced that to her. Дайте ей этим заниматься. So it's more complex, but I really I went through all, but this is just kind of rough, brief explanation. I can probably run a whole seminar on this, and I will, because I actually managed to crack. This is my third relationship now, third try. Здесь делать целиком семинар вообще посвященный только этой теме. This is my basically third version. Basically, they have some problems. I didn't take care of everything. Now I basically did fucking clean slate. Like, прошлый раз, yes, был проблем. Да, yes, we can, but other girl cannot be hotter than me. Проблема была, что типа, да, можно трахаться, но другая должна быть пострашнее. Да. Окей, потом я сделал понял назад на whiteboard, где есть проблем, код, here. Okay, new belief, take care. So basically now I have perfect, clean. In this program, girl need to be bisexual. Or You can make her. It's better. Yes. There is a way to test. I fucking love this game. I love this game. Yes, you can. Сделайте ее бисексуальной.
бисексуальные есть. Да. She can come bisexual, or you can make her bisexual. Уже бисексуальные. Okay. Or you can, yeah, exactly. It takes 1 month to make her bisexual. Короче, один месяц. I did it like 10-15 times. It's easy. It's just a little brain washing. Стирать Надо мозг. просто промыть ей мозг. You stop a girl on the street. Сейчас например, бабу на улице. Within 20 seconds you can find out if she's bisexual. 20 секунд и можно понять, бисексуальная ли она. In a club, doesn't matter anywhere. Like, you know, it is one question. Короче, задаем один вопрос. It's not even question. It's more like statement, and you can find out. It's that simple. This is so fucking easy, guys. You know. Камон, так просто, что сами не догадались. Да. So come on, how can we find out if she's bisexual or not? Use the brain. God gave you the best computer on the planet Earth. Ask her. After 3 seconds, after the opener. Короче, спросить ее, но через 3 секунды после знакомства как-то не очень. You need lots of. You can ask her after the sex. Короче, можно спросить после секса. Because now she trusts you, she is open. Ask her about another girls in the street. There you go. There you go. That's my friend. There you go. So, you do a compliment on other girl. You know what? Look, I really like that girl. She has amazing legs. And she's like, and you watch reaction. If she goes, agrees, you change the topic. Yeah, I like. There is something there. It's simple. It's simple. И комплимент сексуальный. Если она соглашается, значит бисексуальна. Not fully, but it's. Наблюдайте реакцию. If it hits her ego, how can you in front of me like I'm not beautiful? There is nothing there. But if a little bit of energy flies there, she accepts, she agrees, there is something to play. I just need a little signal. Окей. В общем, если это задевает ее эго, как ты можешь при мне делать комплименты другим, значит, что-то не то. А если, короче, она соглашается, вообще какая-то энергия между вами возникает, значит, все в порядке. Как минимум с этим можно и работать. А вот когда любит her. You can fuck her, take her home. You talk, you get to know her. Now, that's what, for me, how does the game, actually, where is the pen? I have in my mind, I have a shopping cart here. Короче, в ее голове есть шоппинг-карт. Okay, so I'm gonna, basically, information that I'm digging, like, okay, she's bisexual. It goes here. For the later, in my shopping cart, little there. Okay, like. Да, корзина покупок. So now, some information I can use immediately. Some of them I'm saving. Okay, that's the one. Like, for example, as I said, I can run whole seminar. I can on the street, within 3 questions, find out is that girl ready for this kind of bisexual relationship with other girls. Окей. Можно за 3 вопроса узнать на улице, просто готова ли девочка к сексуальному опыту с другой девочкой. So actually, my day game is not to get her. My day game is a filter. Окей, мы играем уже не чтобы ее получить, а на самом деле вначале, чтобы... My game is a filter. Is she ready for this? Ну, то есть мы просто не играем с теми, кто... So, мы не играем с теми... the girls who will accept, who will be okay with something like this, they don't usually work in a corporate jobs with lots of rules. Окей, те, которые они обычно не работают в каких-нибудь больших компаниях, где много-много правил. Которые бисексуальны. So she is bisexual, and она не работает там в банке, там, корпорации.
есть, не знаю, там, those free, yoga teacher. Ну, типа, а бисексуальные это, типа, учителя йоги и всякие. Так, spiritual, she's working on herself. Короче, те, которые работают над собой. Kind of NLP things, little bit, she understands that society model doesn't work, it's fucked up. And then she chooses something to work on like that. Понимает, что с обществом что-то не так и ищет себя, скорее всего, чтобы понять и разобраться. So actually, in my game, I have like 4 questions, 4 ways you can figure out on the day game or club game, is she that one for that kind of thing. Да, и можно разобраться. So, but it's next questions. I want to sprechen questions. 4 questions. Which kind of questions? Slow. I'll come back for a seminar for this. Еще раньше вернуться. Про отношения вообще, вот, когда понятно, что показываем вот эти все качества свои, а про то, что надо ли что-то говорить про, что будут у нас отношения, вот, вопрос, как это закрывать и обрабатывать. You're showing all these qualities you need to show to girls, but do you need to speak about relationship? No. There is no talk about relationship before it happens. Relationship first needs to happen, then you can discuss it. Окей. Мы не разговариваем об отношениях до того, как они возникли. Сначала должны быть отношения, а потом обсудим. Do you know, when you're melting iron, it's when you melt железо, you melt iron. Да, когда вы варите железо. Iron is framed when it's hot. Да, железо куется, когда оно горячее. First, you have a relationship, then you discuss which way it's gonna be. Да, сначала вы стартуете отношения, а потом вы обсуждаете, какими они. So after relationship is formed after 2 sexes. You fuck her once, you fuck her second time, then you can start. Okay, we're gonna be something, not something, adventure, fuck friends. Да, короче, отношения устанавливаются после второго секса. If third time to make this kind of relationship, like now, it's the same woman or different woman? Different woman, of course. Maybe you talk. No, it's my research. I'm doing a research that actually works from different. And what is the back was with the first girl? What? Second girl want to be better. First girl, I had a problem with being replaced. I didn't know how to handle her. Like now, it's like we had 2 weeks ago, a girl. I'm fucking, we both have sex. We are fucking a girl. My girl goes to the kitchen to make us sandwiches. Bring some juice when I'm fucking this girl, So she comes back I mean, короче, that's it. I'm like, that's my girl. That's good training. Вопрос был про то, типа, вот эти вот разные фиксы, чтобы установить такие отношения, это были разные женщины или одна и та же? Это были разные, потому что Дэн делал исследования. У первой была проблема вот с тем, что ее кто-нибудь может заменить. А вот с третьей все прекрасно. Страх. Что она даже делает сэндвичи, когда Дэн трахает какую-нибудь бабу и приносит. No. It's like she has no problem, to leave us alone. Короче, ей не впадло выйти. Она сама работает, третья, или ты ее обеспечиваешь? Не, работает. А тоже делает как коуч чуть-чуть, да, работает. У нее работает. А вот проход в будущее у нас такое есть тема. То есть не про отношения говорить, а какую-то перспективу обрисовывать. Куда-то поедем отдыхать, что-то будем делать, еще какое-то, по работе, еще что-то. Discuss future plans. Related to relationship with travel, where is it? Да, yes. В таком ключе. Да. Это, actually, that's very welcome in a game. Наоборот, хорошо, короче, делает. Because, где есть проблема? Короче, This is the game, okay? You are playing the game to get sex. короче, вы пытаетесь... Or basically, something starts here. The problem with pickupers, because that's the only thing they want.
Короче, проблема с пикаперами, с которыми мы не разобрались. Короче, то, что они хотят только секс. So the biggest problem between men and women is that, men want this. Наибольшая проблема между мужиками и бабами, что мужики... So, the moment in the game you start saying, oh, we're gonna go for the ice cream next weekend, or we go travel together, you create future plans that happens after sex. In her mind, the defense goes down. It's not just sex, I will see him. We're gonna go to New York, we will go отдыхать, давай... Да, короче, когда вы делаете планы, которые идут после секса, типа вот, пойдем на следующей неделе за мороженым, потом пойдем в Нью-Йорк, она такая, ну давай уже быстрее это делать, давай потрахаемся и начнем делать все то, что мы запланировали. Now, this can... То есть у нее падают щиты, то есть она думает, что теперь это не просто секс, а у вас есть план. Now, this can happen or doesn't need to happen. But, like for example, my rule is every commonality in a conversation I found. Every what? Commonality. We both like ice cream, we both... Что бы Дэн не нашел общего в общении? So, yeah, everything I found that we both like, I create future plan on it. Like, oh my God. Сразу же, как только Дэн замечает, что мы что-то типа с тёлочем они любят делать. Там. Она любит мороженое. Я знаю самый лучший мороженое в Москве, нужно там поехать, давай там на недельку, да. Через неделю поедем там. Я тебе раз. Так. Сейчас она думает, окей, But it's a good game for fasters, no? Sorry? Блин, да. Это хорошо для фастов. То есть, чтобы увести и трахнуть ее сегодня, планировать через неделю. Да. Well, it works anytime. It works anytime. You know how I learned this? There was amazing backstory for this. So I had my routine. They opened a mall, like Европейский mall in Zagreb. Very close to my house. И там есть, there was like, this kind of Asian restaurant, amazing Asian. And then there was like, kind of cinema inside. Да, и внутри мола был кинотеатр. And there was this kind of one girl. Basically, my routine was park the car, in a garage, go to like, Да, и обычная последовательность действий была запарковать, машину в гараж. Потом, там на азиатский ресторан. Потом в азиатский ресторан. Потом в кино. Потом в кино. And, in the cinema I have this kind of routine that, very smooth way, technique, how you can actually start fingering a girl and sucking your dick. Потом была отработана последовательность действий, как присунуть ей пальцы в кинотеатре. Да. And so, it all going smooth. Платит мужик за все это, кинотеатр, кафе, First date, yes. Yes. Man, да? You can do both, but I pay. На первом свидании не платит. Да. I called, I pay. На первом никто не платит? Сам за себя каждый на первом. На первом свидании Дэн платит сам. Я заплатил. Кто зовут? Можно делать тоже так. But it's this. Можно делать по-разному. It goes from a culture to culture. This is very cultural. Но Дэн предпочитает делать так, как в данной культуре. Да. А у тебя нет денежки, это можно тоже делать. You need to compromise that with better game then. Короче, если денег нет, то тоже можно, но придется играть лучше. Придется напрячься. So I went out with all the girls, with this girl, and I know she's sucking my dick during the movie. Короче, он пошел с тёлкой по этой всей комбинации. В кино она ему отсосала. Да. I don't know, we almost start fucking each other, like, there. Почти трахнулись. And then I said, let's go to the car, to the garage. And then she said no.
Она говорит, нет, в гараж не пойду. Не, просто не было секса, просто like, you know. Ну да, ну типа... Нет. Пошла, но... Почему не, секс, не секс. Ладно, окей, завтра. Окей, он говорит, ну что, не хочешь, тогда... 2 дня потом, you know, давай, встретимся, там, кофе, что-то, домой, секс, все хорошо. Я 2 дня все получилось. Я запрос, окей, что избил проблем? Спрашивай так, а что, Зачем? Почему Зачем драма? Зачем? Что? Вот это 2 дня, Я не знала, я буду тебя увидеть и когда еще. Она говорит, да я просто не понимала, увижу ли я тебя снова. So I'm like, if, you know, like супер, понятно. You know, she didn't wanna have sex because she was afraid that she's never gonna see me again after the Мы sex. понимаем, что она просто боялась того, увидит она снова или это будет просто секс. And I said, okay, if I said during the movie that we're gonna go for the ice cream next week in their museum, will that make it easy for you? Oh yeah, easy. Если просто было бы сказать, что на следующей неделе пойдем куда-нибудь там жрать мороженое, то все было бы проще, Он сказал, да. было бы проще. I'm like, okay, add, you know, in the game, add to the cart, you know, immediately, must, future plans, must. Короче, планы на будущее — это клево. Окей, еще вопрос? Вот женский, ты сейчас описал ситуацию, где ты занимаешься пикапом и понимаешь, что женщины как собаки Павлова, вот, манипулируешь ими, у тебя уважение к ним теряется. Вопрос у меня She lose respect for woman because too much manipulation from his side to woman, and they like accept everything, and he lost respect to them. Ну, то есть в данной последней ситуации ты описал, она вместо того, чтобы просто пойти сексом заняться, да, у него такой загон женский. То есть ты воспринимаешь не как человека, а как He does not respect because she, like, this unimportant stuff is important for her. And she... Да, понятно. Да, понятно, like, you know, как собака. Все. Trust, basically, I have no problem with that because I know and more than that. I know what can I expect from them. Короче, Дэн не теряет уважения, потому что он знает даже больше. You know, it's like I see myself as an architect. Короче, он архитектор. We will never be equal. И, короче, он считает, что равными мы никогда не станем. Because я продумал все, что жизнь, все, что есть там, зачем она там есть, you know, что делать будет, как это будет работать. Потому что я это сделал тут, на флипчарту, домой. Я знаю уровень там, что нужно, уверение, доверение, you know, что она... I gave her a sense, and I gave them sense and a purpose why they live with me. Окей. Короче, он даже дает им ощущение, собственно, зачем она живет с ним. Вот это вот предназначение жизни. She is 300% happy. She was never happier in her life than now. Она никогда не была более счастлива, чем сейчас. She is now, my girl is now basically in a movie, actually now. Yesterday I went to the ball with one of the girls that we date. Вчера она сходила на бал с девушкой, да. Которая... So her sexual life is full. She doesn't need more. Короче, ее сексуальная жизнь вообще полна, ее ключом больше не надо. So I don't even think it's crossing her mind that she needs more sex for somebody. Он думает, что у нее даже мысль такой не закрадывается, чтобы там еще где-то секс получить. Нет, сейчас о ней говоришь, о женщинах, о своем отношении к женщинам, потому что, но не с полноценным, не с личностью общаюсь, но мое понимание, когда вот, манипулируешь девушки, ее просто в моих глазах она теряет уважение. Вот, ты как вот ее управляешь, как марионеткой. Как сказать, дал тебе есть уважение за машинку, you know, как ты там, you know, do you need to trust, you know, the car or any, you know. Короче, тебе надо уважать машину, которую ты водишь.
Машина это машина, это, you know, и тут, да, тоже это человек, але, ну, kinda, that's, you know, да, their biological need and function is not to be, it's like, it's not the same hardware. You know, we look the same, but it's not the same species almost. Короче, мы похожи, но мы разные. Ну, то есть ты просто принимаешь и не паришься на тему. То есть, Я это не думаю про это. Это как... It's like saying, oh, I have lots of money, I don't, I lose respect for the money. Это как, типа, да, типа, заработал много денег, поэтому я не уважаю вообще деньги. Да, it's like, у тебя есть сейчас, как манипулировать бизнес, чтобы ты лучше заработал. И потом ты не уважаешь, там, не знаю, как... Ты не уважаешь плод своих трудов. This should be, you should take this as your skill, as your power. And you should respect your power and not like who are you kind of playing power with. Должен не терять уважение к ним, но наоборот уважать свои возможности и себя, что ты настолько разный. It's like the good football player is not, when his skills grows, he's not disrespecting others. He's like, oh yeah, I'm better guy. Короче, чувак, который клево научился играть в футбол, это не значит, что он начинает не уважать всех, кто плохо играет в футбол. Слушай, я просто расскажу из жизни маленькую историю. Вот я сидел с девушкой недавно в кафе, и в конце я говорю, как они домой. Она отказалась. Да, короче, a couple of days ago, he was sitting with a girl in the cafe and proposed to go to his place, but she rejected. Да? Первое, второе свидание It было. was first or second date. Точнее, это была встреча, а это было полноценное свидание. Okay, it was second date or first date after meeting. Okay, and? И она отказалась. И я просто сел, посадил ее в машину и просто приехал к своему дому. И просто потом мы зашли, у нас был секс. И вот после этого, то есть такая манипуляция, да, вот, и после этого она прям уважение потеряла в мои глаза. Почему-то как человек не могла со мной согласиться, проехать потрахаться. So she rejected, but he just go in car and without any I understand that, yeah. her to home, and then they had sex. А после манипуляции это получилось. Ну, это... И? Где есть проблема? Потом, что у нее есть много проблем тут. Это нет. It's not the problem with the respect. What he did, he helped her to make a decision. He do not respect woman because she has too many problems. How to respect creature with so many problems? Help them. Okay. But The answer is, может быть, ты поможешь им вырасти? Ей? Да. Стать более, ну, я не Иисус. Объяснишь? Это большинство женщин таких вот чего. Да. Growing so many women with same problems, like how to respect them. They all fucked up with problems. Okay. This is the inner game problem. And basically because I see the holes in the problem is basically in the way you think, okay? And it has nothing to do with the respect. It has nothing to do with the respect. Дэн утверждает, что это проблема в том, как ты мыслишь, и это не проблема уважения, а скорее просто твое отношение. Men and women have problems in dating more and more. I coach both. Проблемы есть и у мужчин, и у женщин, просто они разные. У обоих мужчин проблем не меньше, чем у женщин. И да, у нее есть проблем тоже. У мужчины есть очень большой проблем. Что? У нее проблемы, но и у мужиков тоже проблемы. If you have a problem now, that applies. That if I take that mindset, that none of you I would respect. Если думать точно так же, то Дэн бы не уважал здесь вообще. Я тебя тоже не уважаю. Почему ты не можешь там затрогать там девушку в клубе? В чем есть проблема? Просто, Типа он говорит, а что тебя уважать, ты вон тут
девушку не сможешь трахнуть в клубе. Ну, типа, чего уважать, а он, может быть... Я тоже могу так думать, ты глупенький, ты дебил, у тебя есть проблем. Ну, то есть у тебя что, проблемы? Что ты меня сейчас тут слышишь, Человеческие взаимоотношения не строятся всегда на манипуляции. Ладно, я, наверное, закончу. Сегодня что есть манипуляция? Давай посмотри ТВ, посмотри радио. Что есть манипуляция? Селс, что есть манипуляция? С близкими людьми манипуляция не допускает. I don't know. Huh? Это проблема у тебя. The way you think. And we need to, there is no easy solution. We need to think, reason, I'm not putting it. I'm just saying, this is something to work on. If you. Над этим стоит поработать, потому что будет, в общем, надо поработать. Okay, last question. Давай. 5-6 толк качеств мужчины, которые ищут девушки. Наверное, повторили, но важные. 5-6 качеств, 5-6. Топ. Окей. Confidence. Качество. Уверенность. Mental stability. Короче, ментальная Be clear in your mind. Not истерик. Нет. Not like up and down, not sure what to do. Нет истерики. Да, истерик. Thinking for her, which means leadership. Короче, думать за нее, что означает быть лидером в отношениях. Example. You in a club. In a club, she's in a high heels. Например, она на высоких каблуках в клубе. 3 утром. Я знаю, да она в каблуки 4 часов. Это нужно будет. Что я сделаю? Думаю за нее. Давай там посидим чуть-чуть. Комфорт за нее, ей комфорт. Да. I think for both of us. Я думаю, да. Понятно. So this is the quality of the leadership. It's not now, it's not that I disrespect you. I know your problem. I'm aware of your problems. I take care. I make solutions for both, for you and me. Super important. Очень важно. Я тебя уважаю, поэтому я изобретаю решения, которые из своих проблем и твоих. Okay. Потом, that's 4, 5. I would say emotional and social intelligence. Затем эмоциональный и социальный интеллект. Understanding people, what's happening around, and being able to recognize emotions. Короче, умение распознавать эмоции и понимание, что за социальная ситуация вокруг творится. These are like top 5. Короче, это вот самое, что они любят. Какие 3 вопроса для дневной игры, про которые ты говорил? Сейчас тебе расскажу. Да. Is she bisexual? Where she works? And self-help. Is she working on herself? Три главных вещи, которые Дэн выясняет при знакомстве днем. Это бисексуальна ли она, где она работает и занимается ли она самоулучшением. Имеется в виду ментальное самоулучшение, саморазвитием, да, а не вставлять сиськи. And that's enough. That tells you everything. There are a couple of more, but you don't need there are a few more advanced ones, but this. If you just find this thing, you have more or less all signals up. I need something more for my relationship because I know what I need in my relationship, but my relationship is different. What you need from a woman is different than what I need from a woman. Все остальное это персональное и как интересно свое. The way I coach, the way I teach,
is I sit down with the client. Okay, tell me woman that you want, and then we filter, design the game. Давай, типа, садимся вместе, расскажи мне, каких женщин ты ищешь, и мы будем разрабатывать тебе игру, которая бы привлекла именно этих Да, женщин. это по-разному. That's why I don't see myself as a pick-upper. I see myself as an architect, as a dating life coach. That's what I am. Поэтому это не пикап, это Architect, yeah. архитектор и Life, like коуч да. отношений и жизни. Like, I don't think, I created model agencies for my clients. I created like donation funds for like art, kind of for my clients. I coached guys for Hollywood to have like a superstar Hollywood game. If the Brad Pitt is in the room, how do you go present yourself with a Brad Pitt? How do you game high-level societies? Приходилось создавать модельные агентства, приходилось учить людей, как общаться со звездами. That's the game I play on a coaching level. So it's, girls, they're like here. I was like, I had a client who goes to Hollywood. They have like a big art collection. I cannot speak with who is very famous person. Короче, был клиент, у которого была очень большая коллекция искусства, и он встречался со звездами. И там есть в собе, есть Брэд Питт. Как ты будешь познакомиться, так давай думать, да ты нему нужен. Короче, да. Там power level, что угодно, там Анджелина Джоли. Это, that's not pickup. You coach not just men. I coach women as well, yeah, a lot. Business successful women, yeah. They have problems as well. Guys, it was a pleasure. Thank you. Maybe I come back, maybe not. I do coachings mostly around the world, a lot. Like in Croatia, we have this kind of amazing summer camp. Every summer we kind of go there and fucking, this kind of party island, and we take you there and we fucking coach you like 2 weeks, day and night. So it's kind of my famous thing. Write your links. Yeah, you can as well, visit my website in YouTube. It's called BADBOYlifestyle.com. Bad Boy Lifestyle. Okay, because I'm a bad boy and I design lifestyles. Actually, it used to be a Playboy lifestyle. And then I got an email from Playboy lawyers and they told me you have 2 hours to change your domain. Короче, Я стартовал как сейчас Playboy. это называется BADBOY Lifestyle, до этого называлось Playboy Lifestyle, но обратились юристы из Playboy, домен удалить. А какого возраста девушек соблазняете? Сколько лет вам? 6. Я 40. 40. А у девушек? 40. Плюс-минус их возраст. I do from 19 till От 20 till 40. до 50. 35-40. Лучше получается? 40-30 лет. Что? А с какими лучше получается? Больше всего. They all think the same. Все они думают, что это все, you can get one from 18, you can get 25, 30, it's the same. Это все просто игра. Понятно. С кем лучше получается? 20, 30, 40 лет. Больше всего зачет. Это веб-сайт или что? Да. Если загуглите, будет веб-сайт и YouTube. Я тоже YouTube, я. А с какими девушками, на твой взгляд, вот тебе 40, вот ты можешь строить отношения с девушками 20 лет? Или ты можешь, вот у тебя сейчас девушка 35, большая разница. Когда большая разница, это проблема? Есть просто ментальная разница проблем. Там есть плюс 15 в голове есть, до плюс 10, 15 это нормально, потом есть проблемы. Потом нужно чуть-чуть там что-то сделать, Он уже дошел до того, что не стоит отношения. Вообще, вот это его отношения же, он сказал, 35-летний, который гоняет девушек, это у них отношения такие. До сих пор, да? Так, ребята, потом до сих пор. Так, сейчас, ребят, давайте поблагодарим нашего гостя.
Yeah. So if you're gonna be traveling around Europe or basically you want European girls, let me know. I will teach you. I will design you a game how to get European girls. You know how to like, or Russian as well. You know, it's the same shit. Европейских девушек обращайтесь, захотите русских тоже можете. Да. It's the same shit everywhere. Единственное, что не поможет с корейскими, если низкий. Да, да. Давай, к нам. Включаем синенький. Вот. И давай тоже пару слов, то, что накопилось, то, что хочется сказать. Да, что спасибо всем пацанам, спасибо сайту, спасибо Ширину, вообще спасибо всей группировке Пикапу, это достаточно крутая тема. Значит, прошел базу, потом пришел на коуч, база дает начальное понимание истории, коуч, наверное, более медленно, но так более, наверное, углубленно, менее поверхностно и менее трэшово. Рекомендую, если, наверное, если не вкуриваешь, что надо делать, вот, именно здесь тебя научат правильным действиям, да, подскажут, как вести себя в непонятной ситуации.